reminder of what happened to us during the Muramba-China thing. Ma-election erirana akazoitwa 27 June kuma-24 June ndobva vauya vapisa musha. Saka zvinhu zvakatsvira munomu zvakawandisa kuita madota. Wakabva wawanda vachiramba vachiuya vachindirwisa kuti handina kuzokwanisa kuvakurira. Saka umwe ndiye akazononga dombo akandirowa nekugotsi ndobva ndangodona. Handina kuzomboziva kuti chii chakaitika. I remember ndakazongomukira ndakuchipatara. Ngoba nxa ngikucabanga lokhuyana okwenzakala kimi lelo langa nxa kufika u-3 March every year kuyafika ubuhlungu enhliziyweni yami. Ngikhumbula ukuthi lelo langa kwakulilanga okwakufanele ukuthi ngabe ngiyafa ngalo. Sikanzwa lusungwa. Saka handinakukwanisa kuti nditi ndaikwanisa kuvhura dhoro kuti ndibude bhuzi motikari yacho yanga ichidhiraivhiwa at high speed kubva kwachiundura kuya kuno. Motikari yakaramba ichienda neBulawayo Road kuzonosvikira pamwe payakazongonokona ichienda nekudivi rekuleft tichita setakutedza Dust Road ndobva vazongonomira pasina vanhu tichibva ndadhonzerwa pasango. This country fought for its freedom. We struggled to overthrow colonial rule because during that period there wasn't peace, there was no reconciliation, there was no observance of basic rights, there was discrimination against the majority black people of this country. In response to all those injustices, we organized ourselves and waged a liberation struggle that led to the Zimbabwe as we currently witness it. I wish I could say that we have taken significant strides in achieving peace and reconciliation. I would be dishonest if I said that. The truth of the matter is that contrary to the expectations of the majority of Zimbabweans, Zimbabwe's majority governance was strewn with a number of injustices. Well, that included the killing of people in this part of the country, in Matabeleland, for instance. It also included elections that could never be considered as free and fair. Every electoral episode that has happened in this country can't be described as being free and fair. Zimbabwe's history is marred with violence and human rights violations that date as far back as the colonial era. Post-independence Zimbabwe has been characterized by gross human rights violations, such as those that were perpetrated during the Gukurahundi from 1982 to 1987, where about 20,000 civilians were massacred in the Matabeleland and Midlands regions. Operation Muramba-China in 2005, during which thousands of people were displaced. According to the United Nations, 700,000 people directly lost their homes and livelihoods, with an estimate of around 2.4 million people being negatively affected by this government operation. And Operation Makavotera Papi in 2008, where thousands were killed and tortured for voting for opposition political parties. The atrocities committed during the various epochs of violence in Zimbabwe mostly went unacknowledged, and very little was done to address the suffering of the victims and to deal with the past. After the general elections of 2008, all other results were announced swiftly, but the presidential results were held back for over a month. Zimbabweans waited, and finally it was announced that opposition leader Morgan Tsvangirai had won.
However, the rewritten electoral laws prescribed an election runoff which was characterized by violence of immense proportion. Ini ndaiva ndiri candidate ndichikambena kuita kansela. Ndiri chairperson weward kumusangano weMDCT and takanga tawina sarudzo. Ndokutarisa ndiri pakona apa ndokuona masoja apa, ndokuuya kukona iyi ndokuona masoja apa. Saka ndaona masoja apa ndakazoti no, maiso vari muspare regai ndibuda apa ndimanye ndakadai. Saka ndakabuda ndikamhanya ndichiuya nepanapa. Saka ndakaramba ndichimhanya vachiti mira, saka vakazondiridzira futi ndava panapa. Ndaridzigwa futi panapa. Futi yakandirovera ruoko urwo unoona pano. Futi yakarova iyi. Makakandwa mapetrol bomb ndobva aita zvokudhuka. Saka maiva nemastovhu, magasi aiva munomu akabva awedzera moto. Ndakaisa zvinhu zvomwana zvaaida kuvakisa. Maamune mibhedha mitsva about 3 yatakatoturika kumusoro nyowani. Saka takapinda maiva nezvimwewo zvinhu zvaiyevedza. Chinhu chega chakavanakira vaitakura vachiisa mumabhegi avo vachiinda. Apa paiva nekicheni. Munhu wakaita zvinhu izvi haagari kure neni. Saka zvinhu izvi zvinonyanya kutishungurudza zvikuru nokuti haatipi nguva yekuti tizorodzewo pfungwa dzedu. Unongotaura zvaanoda. Saka ndakasvika musi wandakazoperekedzwa ndouya panapa, ndakabuda ndakadai napa. Ndokuona kuti hapana mudzimba apa. Dzose ndobva ndandogara pamadziro apo. Ndakazobvawo pano zuva rotovira. Ndatombotsvaka mombe dzangu ndaona kuti mombe dzangu dzakatoshota nenhatu. Mukatarisa imba iyi haisisina mawindo pane, hakusi kuti takabvisa. Akatsva nomoto. Handimoona kutsemuka kwamakona ese ayo. Moto ndopayakatsemukira ipapo. Ndikayeuka zvinhu zvangu zvaiwa panapa ndinova kurwadziwa zvikuru. Zvinondirwadza zvikuru kuti nditi ndichakwanisa kuzviwana hazvichagoni. Nokuti zero randawa naro ndatokura handichakwanisi kudzokera kubasa. Zvinhu zvizhinji zvava muzvimwe zvokuti tizokwanisa kuvaka musha. Kuti ng'ombe dzakava dzasara ndo dzandakatanga kubvisa ndichitengesa, ndichivaka imba yapera ndotanga futi kupinda mudanga ndotengesa. Because hapana pataigona kuisa vana. Karaundi kareva apo ndokatakatanga kuisa denga kaiwa koko. Ndokugara tese navana mimba 1. Ndokuona kuti hazviiti. Ndokuzovaka iyo yakati tarauke. Ndobva ndazovaka flati. Dziri ng'ombe dziri kubva mudanga. Ndokuzovaka iyo raundi. Tichingobvisa ng'ombe. Ngadheni tairima nzimbe dzakawandisa, vakapindamo vakakwaza. Sara mangu wa ground. Pfuma yedu isati tagadzira pfuma yedu tichichengeta tatangoita vanhu vane zvinhu zvavo. Saka zvose izvezvo zvakadzokera sure kushayiwa kana pekugara, dzimba dzose dzakatsva. Pfuma yedu ikaparara, upenyu hwevana hukaenda musango. Hurumende yagona kusunungura vanhu vakaita sesu vakarasikirwa nezvinhu zvakadaro, especially midziyo yamai. Handizivi kuti hurumende iyo pachayo inokwanisa here kuti idzose zvinhu izvi, nokuti haidi vanenge vari kutitaridza kuti ava vakaita havasi kusungwa. Toenda kuzvinhu zvese zvimwe zvaiva pamusha uno nedzimba dzangu. Ini ndakarusa ng'ombe dzakawandisa, asi ndandavaka musha wangu ndisina chimwe chinhu chondinorusa. Pavakandirova nedombo vaifungidzira kuti ndafa because ndakangosimudzwa ndisiri kuziva kuti chii chaitika. Saka pakazonzwa kuti munhu uya mupenyu wanga wakuda kuuya zvakare usiku ihwohwo vachiti toda kutomutora munhu iye muchipatara kuti timupedzise because ndiye ari kukonzeresa munhu.
so lucky ambulance yakabva yauya usiku ndobva vatongonditora usiku chichi ndobva ndakazoendeswa ku7th Avenue Surgical Unit kwaMutare ndokwandakazorapwa ikoko ndakagara ikoko 2 weeks. Ubuhlungu lobuyana ukuthi kumbe buphele ngaphakathina kwezinhliziyo zethu kumbe ngabe sithola ukuthi kumbe sikhompasethwe njengoba sesinjengezinto eseziyizilima ngoba ngasakwanisa ukuthi ngizenzele imisebenzi engangiyenza izolo kumbe nxa kumbe ngazuza ukukhompasethwa lapha ukuthi sithi thesa abantu babhadelwe kumbe sithi thina kumbe sithola imisebenzi ukuthi sizincedise ukuze kuphele ngoba uhlupho lokwenza lungapheli kithi luhlupho lodubo esihlangana lalo khona lapha sihleze eZimbabwe ukuthi bakithi sihlukuluzekile kakhulu kodwa ukuhlukuluzeka kwethu kakupheli lakathi silokho sihlukuluzeka kungakho nxa kuyikuthi singazuza usizo lokuthi nje kumbe uze ngithi hayi sibili lapha sokuphelile uyabona ukuthi nowana inhunzwa thunzwa awanzwisise saka chandakatona ndeche kuti ndirambe ndichingowatsamwira kana kungowarakidza face yakatsamwa nguva dzose ndakaona kuti hazvinazvo zviri kubatsira ini chandichita ndechekudaro runyararo nekugarisana zvakanaka mucommunity saka ndakazama kuita ushamwari nawo kuti vanhu ivava maybe vaone kuti zvataiita zvakashata. Yes, they've been past violence, but they've been all these efforts dealing with our past violence, and I believe that if we go back to basics and relate to the issues to do with the right to know, the right to justice, the right to reparations, and the guarantees of non-recurrence, and we establish a national policy on transitional justice, and then come together as Zimbabweans to do transformative transitional justice so that at least there will be no violence that ever recurs again in Zimbabwe. I think the working group has done a lot. It has taken the TJ to the communities in the rural areas, but still I feel Zimbabwe as a country and even the government has a lot of work to do, because with the survivors alone and without the input of the government, you'll find that the TJ process is not going to be very much effective. So as a working group, we would love and like that the government actually takes the most part in the process of transitional justice. Based on the voices of the survivors, there is a general feeling that more still needs to be done in the areas of transitional justice. Survivors want to be compensated for their material losses, physical injuries, and emotional pain.